Like, damn, I like my cell phone too. It be like that sometimes, huh? Televisa presenta. Hisashiburi-sana. How's it going, my little cherry tomatoes? I just got back from harvesting my positive vibe crops, and I got plenty for all my subs to get them through the winter. So if you've been watching the majority of the toxic sewage I pump out, you might remember that I mentioned the fact that I knew some Spanish. And that's right, like I said, my parents made me take Spanish in elementary school, and I ended up taking it in high school through my own will. And I know, some of you might be thinking, what the fuck does this have to do with the video? And I'll tell you, my wonderful little cans of tuna fish. You see, there's a certain benefit to being able to speak more than one language. You can exchange ideas, learn new points of view through the eyes of another culture, catcall women in different languages, swear at people in their own native tongue, order secret food items street vendors and restaurants hide from foreigners, but most importantly, in my opinion, you can laugh in another language. What do I mean by laughing in another language? Well, sometimes jokes don't translate well. It's like an inside joke kind of thing. You need to know in order to get it, especially when it's wordplay, but bearing that in mind, you're missing out on a lot. Usually you see people clowning on TLC My 600-Ton Life, or Doctor Make You Feel Good while you're lying asleep in bed at night, and he crawls out of your closet like some kind of starving wild animal who starts tickling your toes and bottom soles of your feet with his mustache and bald head, or extreme cheapskates. The added benefit is that you can mock things in 2 languages or more if you know multiple languages. It's just that much more content at your fingertips. And with that aside, today we'll be taking a look at a treasured Mexican drama series that all Spanish-speaking youths and adults should be familiar with, called La Rosa De Guadalupe, which when translated means the Rose of Guadalupe, and it has something to do with Catholicism, which I'm not going to get into. Instead, we'll be taking a look at the bad acting and how they over-exaggerate certain social issues and demonize certain subcultures to the point where they just feel like blatant hit pieces. It's probably just a bunch of old execs and writers in a room who don't understand certain aspects of youth culture and just complain about it through a television series. You know, it kinda reminds you of someone who does something kinda similar. But anyways, I'll be translating these episodes through means of subtitles, so you'll have to do some reading on your part, and weebs should already be fucking used to it when they watch their little Chinese mango cartoons. Where's the subtitles? I was trying to figure out how to go about presenting the series and poking fun at it, so I've been binging episodes that are surprisingly enough, completely available on YouTube. But while skimming through the YouTube search results, I found out that Watch Mojo has a top 10 list on La Rosa of Guadalupe on their Spanish channel. So we'll be going through the first 5, or rather, videos number 10 through 6, and if this video does well, I'll make a part 2 where I go through the rest of the list. And the first episode on the list is Amar a mi propia hermana, which roughly means in English, to love my own sister. Aww, a heartwarming story of sibling love. Quiero saber si quieres ser mi novia. Oh my god, that's Claro que quiero ser tu novia. Anyways, with all that aside, let's get right into it. I hope you have your snacks ready because it's going to be a doozy. So I have some pork crackling strips, chicharrones, and some of that G Fuel, not sponsored, Blue Bomber slushy. It has a little picture of Mega Man on it. And yeah, that's it. Let's watch this garbage together.
I skipped the majority of the intro because I thought it was worth mentioning. The dude on the bike, otherwise known in Spanish as El Vato de la Bici, he's a rather famous Mexican enigma because no one knows who he is, except this one guy on YouTube claims to have figured it out, but we can't confirm, I can't confirm. But his internet fame is mostly attributed to the fact that he has a really carefree expression while he's riding his bike. I mean, look how happy the guy looks. Mamá, mamá, ¿dónde guardaste mi acta de nacimiento? Okay, so the scene starts here with our hero Billy. I don't know if it's his real name, by the way. Going through his mom's underwear drawer looking for his birth certificate for some reason. Varias cartas que te mando y no he recibido respuesta. Veo que sigues siendo igual de cobarde. Lo único que quiero saber es por qué me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Por qué? Hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué haces, hijo? ¿Por qué revisas mis cosas? Mamá, ¿quién es? Está bien. Creo que es hora de que sepas la verdad. ¿De qué verdad hablas? Joaquín Rubalcaba es tu verdadero papá. He questions her about the letters, and that's when Sherlock Holmes starts connecting the dots, which in turn prompts his mother to fess up and tell him the truth, the identity of the man in the letters. And it turns out it's his dad. He left to get cigarettes and milk at the Oxxo like 10, 15 years ago. ¿Cómo que ese tipo de mi papá? Tú me habías dicho que mira otro y que estaba muerto. Pues sí, te mentí, hijo. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué me mentiste? Pues es que no quería que te señalara como el hijo de una madre soltera. Anyway, she tells him the reasoning behind saying such a thing is, it's better to tell you that I'm a widow than being a single mother. But I mean, it's empowering though. There's plenty of single moms in my area, according to my internet browser. Nada más me usó. Mamá. Oye, qué grueso, pero ¿por qué tu mamá nunca te dijo nada? ¿Por qué va a ser? Porque mi papá es un patán. ¿Y qué vas a hacer? Buscarlo. Holy fucking shit, look at the size of that font. Is he 80 years old or something? They can probably see that shit from the International Space Station. Stealth be plus 100. Totally don't look suspicious poking my head out from behind this vehicle. Así que tienes una familia. Una familia que a mí no me quisiste dar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le voy a hacer pagar todo lo que mi mamá y yo sufrimos por su culpa. Ese señor tiene un lado flaco perfecto para mi venganza. He plans out his revenge, and I like how all the people in the background are watching this scene being filmed. He's like, oh my god, my brand new sweater! Which I doubt is true because the dude is poor as fuck, or it probably cost him 1 month's salary in the coal mines. Alicia, ¿por qué no te fijas por dónde caminas? Qué pena, ¿eh? Ay, no, perdón, te lo juro, no te vi. No, es que no, si te pasas. Ay, no, déjame te limpio, por favor. Claro, con esos ojos tan bonitos y esas manos tan hermosas. So then the other girl offers to clean him up with some tissue she had in her purse, instead of asking the ice cream vendor for some napkins. And he's all sleazy yeah, clean me with those beautiful hands and eyes. If this actually works, those are gonna be my pickup lines from now on. I'm gonna bump into women. And next up, Holy Soft Bombs. He's a team handballer from the Twin Cities. They have special insulated sacks. Force him to clean me? That doesn't sound too good now, does it? ¿Cómo voy a decir que no? Ay, no, qué pena. No, en serio, no te preocupes. Pero oye, para esto, ¿cómo se llaman? Porque yo sé que tú eres Alicia, ¿verdad? Sí, bueno, yo me llamo Blanca. Mucho gusto, Blanca. Yo soy Iván. Ay. Ya, no te preocupes, en serio. Ay, no, qué pena. Ay, sí, No, qué en serio, no te pena, qué apures. pena, ya. No te preocupes, mira. He's rubbing her hand like some kind of cannibal. This is gonna be tasty. Oh, fuck, the flesh is so tender. Es que sí te pasas, ¿eh? Bueno, ¿seguras que no quieren que las acompañe a su casa? No, muchas gracias. Ya mi mamá ya viene por nosotras. Bueno, me la pasé muy bonito y me gustó mucho conocerlas. Igual. En especial a ti, Blanca. Gracias. Pues
Ya tenemos los datos, ¿no? Sí, yo tengo tu celular y nos ponemos de acuerdo y salimos o algo, ¿va? Anyways, they spent some time at the mall, which now that I think about it, how did he find her? How did he know she was gonna be at the mall on that particular day? Does he work for the Mexican cartel or something? Like, they exchange contact information and she has to leave because her mom is gonna pick her up from the mall soon, etc, etc. ¿Le gustaste, Iván? Ay, ¿tú crees? Ay, ¿no viste cómo te miraba? Ay, bueno, no vas a decir nada a mis papás, ¿eh? Porque ya sabes cómo son, de que no puedo tener novio, que estoy muy chiquita. Porfa. O sea, ¿que sí van a andar? Ay, no sé, pero la verdad es que Iván me encantó. Uy. ¿Qué haces, hijo? Hola, mamá. Revisando una convocatoria para una escuela de arte. El premio es una beca del 100%. Yo qué más quisiera tener el dinero para pagarte la escuela. Si tu papá no nos hubiera abandonado, pues tal vez nosotros tendríamos otro tipo de vida. Mamá, no te preocupes. Estoy seguro que mi papá algún día va a lamentar no haberme reconocido y haberse burlado de ti. Estoy seguro. Estoy seguro, mamá. Mira, princesa, te hice este dibujo. ¡Guau! ¡Te quedó precioso! ¿Tú lo Muchas hiciste? gracias. Con mis propias manos. A mí me gusta mucho pintar y dibujar. ¡Guau! Eres todo un artista. Blanca, quiero que me des la oportunidad de conocerte mejor. Eres la niña más bonita que he visto en toda mi vida. Ese fue mi primer beso. Pues me da gusto que haya sido yo el primero. Y prepárate porque te voy a dar muchísimos más. Typically, this would be a heartwarming story of young love, like, aww. Except they're half brother and sister. Like, I don't know what kind of revenge plan he has, but at what point do you stop and ask yourself, is it really worth it? Am I really stooping to the level of making out with my half sister? Like, what the fuck is this plot? Ya caíste. Tú vas a pagar lo que nos hizo nuestro papá. Mi venganza me está saliendo perfecta. Blanca está cayendo redondita. A mí no me late lo que estás haciendo, Iván. Ella no tiene la culpa de nada. Oh yeah, I don't like what he's doing either. It's not her fault their dad abandoned him. It's not like they're related or anything. Why should that matter anyways? Who cares if they're half brother and sister? Let's pretend that doesn't matter. Se me hizo un poco tarde, perdón, ¿eh? No te preocupes, yo tengo todo el tiempo del mundo para esperar a la princesa más bonita del universo. Oye, te está quedando muy bonito. ¿Tú crees? Sí, muchísimo. Deberías de verdad dedicarte, no sé, a la pintura. Ponte a estudiar eso. Sí, me gustaría estudiar pintura, pero pues fíjate que no tenemos los recursos para pagar la escuela porque es muy cara por el material y todo eso. Pero le estoy echando muchísimas ganas porque entré a un concurso y el premio es una beca. Entonces, a ver. Ay, mira, no te preocupes. Te juro que vas a llegar y vas a lograr tu sueño. De verdad. Muchas gracias. Tú eres como mi futuro Dalí. Uy, princesita. ¿Y ese dinero? Mis ahorros. Ay, qué envidia. Tú sí puedes ahorrar. Ay, no. ¿No que yo? Todo me lo gasto. Pues deberías empezar a ahorrar, ¿eh? Así, no sé, si necesitas algo, pues ya tienes ahí tu dinero. ¿Y para qué lo necesitas? Ay, es que quiero ayudar a Iván. Necesito que sea muy feliz y yo lo tengo que ayudar. That is so fucked. She's gonna give him her life savings of 2 Mexican pesos. I hope he realizes how messed up this is. She legit cares about him and his only thought is to hurt his dad by dating his half-sister. The only person that's gonna get hurt is the inbred baby that would be born as a result of a tumultuous relationship such as this one. Hola, princesa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Te traje un regalo. A ver, ¿qué es? Velo. Blanca, muchísimas gracias. Pero, ¿por qué hiciste todo esto? Porque quiero apoyarte en tu sueño y además quiero que logres estudiar pintura. Blanca. Eres muy linda. Ay, solamente estoy correspondiendo a lo lindo que eres tú. Blanca, quiero saber si quieres ser mi novia. Claro que quiero ser tu novia.
I'm just speechless right now. Like, what the fuck? Dude, I'm sure there are plenty of other ways to get revenge, but I just don't understand how going nuts to butts with your half-sister is revenge. I'm failing to understand your little plan, Ivan. Es que neta no me lo esperaba. Además, no sé cómo lo hizo, pero me regaló justo lo que me hacía falta. ¿Lo ves, Iván? La chava no es mala onda. No es justo que quieras vengarte con ella de algo que ni siquiera tuvo la culpa. Es que tú no entiendes. Tienes que estar en mis zapatos. Y bueno, después de este detallazo, no me queda duda de que mi venganza me va a dar muchísimo más de lo que yo había esperado. En serio, eres otro. Nunca te había visto tan lleno de odio. Mira, si me vas a sermonear, mejor vete. I don't see it, Ivan. I don't see it. All I see is incest, and I feel like the FBI should be knocking on my door any second now. FBI, open up! Like, all I'm hearing is this back and forth with this other girl, like, I'm gonna have sex with my sister. What the fuck? No, Ivan! No! No es sermón, Iván. Es la neta. Esa chava no tiene la culpa y esto es la muestra de ello. Además es súper linda, ¿no? Pero yo no tengo la culpa de que el padre de ella y el mío sea un irresponsable patán, ¿o sí? Y así como yo estoy pagando las consecuencias, ella también tendrá que pagar las suyas. ¿Quién le manda a tener el peor hombre del mundo como papá? Hey, Ivan. This is just an afterthought, but maybe that girl you keep talking to has a point. It's not your half-sister's fault. Your dad didn't love you and abandoned you. It's because he knew you were going to college for art, and he's a doctor. No son of mine is going to be an art major, you know what I mean? And he hit that fucking delete button and threw you into the fucking recycle bin. Oye, tú, ¿y esa sonrisa? No, es que hoy me fue muy bien en los exámenes. Fucking shit, you always need to shout. Why are you shouting at the dinner table? My God, calm down. I know you're rich and your family must be affluent as fuck, but it's not like the dining room is 3 miles long. You're in the same room. Use your inside voice. Do you know what that is? Like, fuck, my ears. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Pues no lo sé. Pero te digo algo. No me importa que tiene a mi hija tan contenta, siempre y cuando conserve esa sonrisa. Tus papás casi te cachan. ¿Podrías quitar tu cara de enamorada que se te ve 1 kilómetro a la redonda? Ay, es que Alicia, no puedo. No, es que no puedo y menos después de lo que pasó hoy. Ay, ¿qué pasó? Iván no llegó. ¡Ya se va el avión! This girl is celebrating in her room with seagull shrieks while our boy Ivan is in his room having Vietnam flashbacks. I love the stark contrast. Quiero apoyarte en tus sueños y además quiero que logres estudiar pintura. No creas que con tus detallitos tontos y cursis me vas a hacer cambiar de opinión. Tú, Blanca Rubalcaba, vas a ser mi venganza. Qué chistoso, ¿no? Que tu mamá sea enfermera y mi papá doctor. ¿En serio, princesa? Mira qué casualidad, yo no sabía que tu papá fuera doctor. Bueno, es que en realidad como que no hemos hablado de nuestras familias, ¿no? Es que de la mía no hay mucho de qué hablar. Solo somos mi mamá y yo. Ay, bueno, digo, y si ya mejor dejamos así de hablar de nuestras familias y bueno, tú y yo nos damos unos besitos. Yeah, no, I don't want to see that. It just feels so wrong. No, Blanca. Blanca, no, esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos novios. Es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No me quieres? Es que justamente porque te quiero es que no podemos hacer esto. Mira, ya es tarde y te van a regañar en tu casa. Vete. It looks like Ivan finally got a taste of the chromosomes they share, and he was like, something doesn't seem right. Maybe this is wrong, is what I would have said if that were what actually made him pry himself off of her. Not the fact that they're related. He says, it's because I love you. We can't do this. Nothing to do with the fact that they're related. Like, I have a half-sister myself, and just the thought... like... It leaves her in utter shock, but trust me, if she knew, I don't think she'd be feeling the same way afterward. Like, I like the really bad stuttering, it's like...
I made you look, dumbass. ¿Por qué no puedo acostarme con Blanca? Man, I know, right? Dude, what the fuck? Maybe I have erectile dysfunction or something. Like, it's not because she's my half-sister and my dick knows it's wrong or anything like that. Nothing to do with that. ¿Por qué no puedo hacer la mía? ¿Por qué? Oh man, why can't I make her mine? He says, why can't I make her mine? All I need to do is stick it in and she's mine. I have the keys to the Lamborghini. All I need to do is open the lock. Motherfucker, you look like the only problem that you should have in your life right now is what next generation of Pokemon are coming out or something like that. The only thing you should be sticking in if you want her to be yours is a ring on her finger because you're getting married or something like that. Ivan, do you not learn? You're mad at your dad for abandoning you and your mom, and now you're probably going to abandon that inbred acoustic child that half siblings would produce. Also, Ivan, it doesn't matter how many times you stick it in. It does not make her yours. That way of thinking is more akin to a dog urinating on a fire hydrant to mark its territory. It's consistently getting pissed on by other dogs. It's a never-ending contest, Ivan. Me estás tronando. No. Simplemente no quiero que las cosas vayan tan rápido. Estamos chavos. Tú estás muy chavita. ¿Y eso qué? Yo te amo. Sí, pero te puedo lastimar. Excuse me? What the fuck is that supposed to mean? Do I need to call the cops, Ivan? Help! Police! Police! Anyways, he goes on to tell her they can't see each other anymore and pretty much rejects her and leaves her crying at the mall. Hija. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes así? Ay, papá. Es que me duele tanto. ¿Qué te duele? I can appreciate this guy's acting because she just turns back and looks at him and says, "Oh my god, it hurts, it hurts." And his character, being a doctor, responds by saying, "What hurts?" and starts feeling her forehead to check her temperature. Ay, por Dios, no me asustes. Bueno, es que no sé, Iván está muy raro conmigo. Hoy casi me corta, papá. ¿Cómo que casi te corta? ¿De qué me estás hablando? Ay, pa, perdón, es que... I was wondering the same thing. Did I watch the last scene correctly? I didn't see our main man Ivan pull a katana out of his ass and start waving it around like a madman. Try to cut her into little pieces of sushi or something along those lines. Ay, pa, perdón, es que no les había dicho que tenía novio. Bueno, es que él no tiene dinero. Mi amor, ¿cuándo nos ha importado si los demás tienen o no dinero? No, pues nunca. Lo traes para que lo conozcamos, ¿sí? Sí, pa. Ay, mi amor. Oh my god, it's Burger King. Well, it's Mexican Burger King. Can I have one Whopper while I watch this train wreck of a show? ¿No estás raro como el otro día? Discúlpame, Blanca, es que no supe qué hacer. No te preocupes. No sabía que era tu primera vez. Wait, what? No, please, say it ain't so, no! ¿Qué crees? Le conté a mi papá sobre ti y te quiere conocer. ¿En serio? Sí. Me dijo que te invitara a la casa. ¿Cómo ves? Me encanta la idea. Bienvenido, Iván. Esta es tu casa. Muchas gracias, señora. Está muy bonita su casa. Muchas gracias. Ya llegó papá. Qué bueno. Mil perdones por llegar hasta ahorita. ¿Qué pasa, chaparro? No te preocupes, papi. Mira, los presento. Iván, mi papá. Hola, Iván. Hola, señor. Mucho gusto. Tenía muchas ganas de conocerlo. Lo mismo digo. Bueno, ya podemos pasar a comer. Ya está todo listo. Ay, qué bueno. Vamos a comer. Qué bueno que viniste, Iván. Gracias, señor. Oye, me dice Blanca que tienes un interés muy particular por la pintura. Sí. Pues mira, fíjate que a mí también me gusta mucho. ¿Y esto lo heredaste de alguno de tus padres? No conocí a mi papá. ¿Falleció cuando eras muy niño? No. Mi papá abandonó a mi mamá cuando ella estaba embarazada. That look on his face. Poor people problems, am I right? Or maybe he was like, well, shit, maybe I shouldn't have taken it there. ¿Ensalada quieres?
Sí, yo sí quiero Pásame la ensalada. ensalada. Sí. Buen provecho. Ayúdame, ¿no? Órale, pues. Vamos por el postre. Ahorita vengo, ¿eh? Sí, sí. Ah, qué bárbaro, ¿verdad? Perdona que te pregunte, Iván. Well, after an awkward dinner where Ivan just chewed on his food menacingly, all while never taking an eye off of this man who supposedly abandoned him while he was still a fetus. After the women get up from the table and go to the kitchen as good women do, it's a joke for all the Facebook feminists, by the way, we get to the final showdown between the two. The moment of truth is at hand, they pull out their Yu-Gi-Oh cards and have a duel to the death. It's time to They're about to have one of those Luke, I am your father moments, except backward. Bueno, ¿y qué querías decirme? Que yo soy el hijo de Marta Rodríguez. Y usted es mi padre. Oh yeah, you know it's serious when you have the extreme panning in and out with a sudden flash and dramatic music. ¿Tú eres mi hijo? Sí, ese hijo que abandonó hace años. ¿Se acuerda de Marta Rodríguez? Marta. Yo no sabía que tuviera otro hijo con nadie. Marta nunca me dijo. ¿No se lo dijo o no quiso reconocerme? Si yo hubiera sabido que eras mi hijo, por supuesto que te hubiera reconocido. Yeah, that's fine and all that. But get to the part where he's trying to fuck his half-sister. Kick his ass! I'm on your side! Do it! Mi mamá dice todo lo contrario. Y yo sé que usted la abandonó. Abandonarla, pero si cuando terminé la carrera me fui de México. Ay, qué casualidad, ¿no? Embaraza a su novia y se va. No. Marta y yo nunca fuimos novios. ¡Qué cínico es usted! ¿O sea que mi mamá fue una aventura para usted? Pues de esa aventura nací yo. Y no sabe cuánto lo odio. I wanna feel bad for Ivan, but the fact that he's trying to pipe his half-sister in order to get some sort of revenge just doesn't let me. Cosito, Me tengo que ir. ¿qué fue lo que pasó, pa? ¿Por qué Iván se fue tan enojado? Nada, mi amor, no pasó nada. Ay, no, pa, ¿cómo no pasó nada? Iván apenas si me dirigió la palabra y se fue. No me hagas preguntas, por favor. Tienes que terminar con ese muchacho. Papá, Iván y yo vamos a seguir siendo novios. No entiendo por qué quieres que termine con él. Ay, mi amor, me parece que estás siendo intransigente. No, Jimena. Estoy haciendo lo mejor para nuestra hija. Yo tengo mis razones. Terminas con Iván y punto. Mamá, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué quiere separarme de Iván? Well, that ends part 1 of his most gripping tale. When I found out this was a 2-parter episode, I'm like, fuck this, it's already over a 25-minute video, and I have to edit this garbage and add subtitles on top of it. Yeah, but anyways, if this video gets more than, say, let's say if this video gets more than 15 likes, I'll make and release part 2, so we can all find out how this episode ends. And if these videos do well, I'll go through the rest of the aforementioned episodes in the top 10 list from Watch Mojo. But until then, drink water. This is what you want. So, let's get it. You're not. John Cena and the walk, along with the CCP, will deduct 20,000 social credit points. Bye, bitches.